Yeah, thanks, Suresh. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, everyone. We are going to discuss theft of electricity or theft of energy being our new topic. It is very interesting topic. First thing, first of all, probably we may not practice in this area. Probably many of us in the electricity laws practice illama irupom. So, but it is very interesting and it is new to all. In fact, in the topic enakume pudusu dhaan. It is new to all of us, but very interesting area. Even though electricity laws அப்படினு சொன்னாவே electricity act அப்படினா ஒரு சிம்பிளான ஆக்ட் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆக்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும். பட் அதுல நம்ம நவ் டுடே we are going to discuss one small topic, that is theft of electricity or theft of energy அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இதை பொறுத்து மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல நம்ம we are going to discuss. Yes, we straight away go to topic. So Electricity Act 2003 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, Electricity Act which came into force, new act. Earlier old act 1948ல இருந்துச்சு. அது இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் 1948 ன்னு பேரு. ஸோ அந்த ஆக்ட் சப்சிக்வெண்டா it was replaced by this new act. New act in the year which came into force in the year 2003. New act, Electricity Act 2003 came into force in the year 2003. On 26/5/2003 in the force க்கு வருது. Actually, before we going to discuss and the theft of electricity அப்படிங்கிற அந்த டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி some relevant areas நம்ம just இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் கீழே என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன். இந்த ஆக்ட் ஃபோர்ஸுக்கு வந்தது 2003. ஈவன் தோ இட் இஸ் 2003 ஃபோர்ஸுக்கு வந்திருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரிஜினலா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுன்னு ஒன்று இருந்தது. ஆக்சுவலா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அதுதான் இப்ப அந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு now it has been replaced by Tamil Nadu Electricity Board, TNEB அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அதுதான் Tamil Nadu Electricity Board. So Madras State Electricity Board, it was replaced by Tamil Nadu Electricity Board. In the year 1957, it was constituted in the year 1957. TNEB அப்படிங்கிறது அந்த Tamil Nadu Electricity Board has been constituted in the year 1957. It came into force 1/7/1957ல இருந்து forceக்கு வருது. So just note down, தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுங்கிறது தான் ஹெட் ஆஃபீஸ், ஹெட் திங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு which came into force, which is in existence from 1957. Then after enactment of new act 2003ல new act enactment வருது. Then 2003ல new act enactment வந்தோடனே அந்த TNEB யோட ஃபங்க்ஷன்ஸை டிவைட் பண்றாங்க. So new act came into force in the year 2003. The originally TNEB was எப்படி இருந்தது அப்படின்னா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுன்னு இருந்தது. இந்த இயர் 1948ல as per எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் 1948 கீழே மெட்ராஸ் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அப்படின்னு இருந்தது. Then it was replaced by TNEB, தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. Then after new act எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 ஃபோர்ஸுக்கு வருது. So after enactment of 2003, TNEB functions it was restructured அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். So it was restructured. Head function vested with the TNEB. Then it was two subsidiaries. TNEB holding company. Then it was subdivided as two subsidiaries companies அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன்னு டான்ஜெட்கோ, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒன்னு டான்ஜெட்கோ, தமிழ்நாடு ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட், டான்ஜெட்கோ. தமிழ்நாடு ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் 1st November 2010ல அந்த TNEB யோட கான்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் ரீஸ்ட்ரக்சர்டு. TNEB was a holding company. Then
it was subdivided as two subsidiaries companies. One TANGEDCO, another one வந்து TAN Transco. TAN Transco அப்படின்றது தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்மிஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்மிஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். So TANGEDCO, தமிழ்நாடு ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். So இதுதான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பவர் ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த TANGEDCOங்கிறது தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பவர் ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் ஃபார் யுவர் ஹவுஸ் ஆர் எனி பர்பஸ்க்குன்னா நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் TANGEDCO. Even the head office, head concern was the TNEB. It was subsequently subdivided in the year 2010 for administrative convenience. ரெண்டு கம்பெனியா ரெண்டு கன்சர்னா சப்டிவைட் சப்சிடரிஸ் கம்பெனிஸா சப்டிவைட் பண்றாங்க. ஒன்னு வந்து TANGEDCO, another one is TAN Transco. TANGEDCO means அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னா தமிழ்நாடு ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். தமிழ்ல சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம். தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம். TAN Transco வந்து தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்மிஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். It is responsible for power transmission. TANGEDCO is responsible for generation and distribution of power, whereas TAN Transco is responsible for பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். இப்ப ஹை டவர் லைன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, வெளியில டிராவல் பண்றப்ப பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து TAN Transcoவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். டவர் லைன் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து TAN Transcoவோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்டர்ஸ்டேட் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் வந்து அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் TAN Transco. தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்மிஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட். தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம்னு பேரு. அதுக்கு பேரு தமிழ்ல சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம். So TNEB பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a very big organization having two subsidiaries company, TANGEDCO and TAN Transco. More than 20 million consumers வந்து as on date வந்து TNEB ல கன்சியூம் பண்ற பவர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So now we are going to discuss with a small introduction of TANGEDCO, TAN Transco and TNEB. Now we are going to discuss what is theft of energy or what is theft of electricity. Sir, theft of electricity வந்து IPC 379 வந்து அப்ளை ஆகல சார். Yes, I will come to that point. So first one, the theft of electricity. In case if you take, probably we are not practicing on that field. Even official practitioners district court practitioners normally in the area many few advocates மட்டும் தான் practice பண்ணிருப்போம். Probably many of us may not practicing on this field. So Electricity Act 2003 ல வந்து theft of electricity அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா section 135 very important. In case if you are having any bad act on your hand, just look into section 135 of Electricity Act. Theft of electricity. So what is mean by theft of electricity? Theft of electricity அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, section 135 defines the theft of electricity define பண்றாங்க. Elaborate definition clause is there. So அதோட crux என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, theft of electricity ஓட crux என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, so electricity theft is when a person deliberately the word வந்து அதுல வந்து dishonestly அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. whoever dishonestly அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. When a person deliberately consumes electricity, without lawfully paying for it. So a person deliberately consumes electricity without lawfully paying for it. So ஒருத்தன் இருக்கலாம், இல்ல கன்சூமர் இல்லாமல் இருக்கலாம். Deliberately consumes electricity without lawfully paying for it அப்படிங்கறத மீனிங். So என்னென்ன மெத்தட்ல இந்த theft commit பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, what are all the modes in which theft can be committed அப்படின்னா,
So what are all the modes in which theft can be committed அப்படிங்கிற பட்சத்துல first thing வந்து by way of illegal tapping. By way of illegal tapping. Section 135(1)(a) ல சொல்றாங்க by way of illegal tapping or by tampering the meter or by tampering the meter. மீட்டர் பாக்ஸை டேம்பர் பண்றது, மீட்டர் பாக்ஸை டேம்பர் பண்ணி அதோட கன்சம்ஷனை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி காட்டுறது by way of tampering the meter or by way of damaging the meter box, by way of damaging the meter box or by way of damaging the meter box. அப்படி இல்ல அப்படின்னா வேற எந்த வழியில வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கமிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சப்போஸ் uses electricity for the purpose other than for which usage of electricity was authorized. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக ஒரு கன்சம்ஷன் கனெக்ஷன் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தவிர்த்து வேற பர்பஸ்க்கு நீங்க யூசஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் அதர் பர்பஸ் விச் யூ வேர் ஆத்தரைஸ்டு, அப்படி நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சியூம் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் வந்து யூ வில் பி penalized under 135. ஸோ இதோட க்ரக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் இன் விச் theft of electricity can be made அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேப்பிங் ஆஃப் வயர்ஸ். டேப்பிங், ஸோ வயரை டேம்பர் பண்ணியோ இல்லை டேப்பிங் பண்ணியோ இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியோ எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்றது, இல்லீகலா கன்சியூம் பண்றது. ஸோ அதனாலதான் அந்த செக்ஷன் 135ல வந்து வெரி பிகினிங் ஆஃப் த 135 இட் செல்ஃப் வந்து ஸ்பெசிபிக்கலி புட் த வேர்ட்ஸ் காயின் த வேர்ட்ஸ் வந்து whoever dishonestly அப்படிங்கிற வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. தென் டேப்பிங் ஆஃப் வயர்ஸ், அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேக்கிங் டைரக்ட் சப்ளை. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த கன்சர்ன் சர்வீஸ் கனெக்ஷனுமே வாங்கியிருக்க மாட்டீங்க, பட் டேக்கிங் ஆஃப் டைரக்ட் சப்ளை வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி மீட்டர், வித்தவுட் எலக்ட்ரிக் மீட்டர். ஸோ எந்த ஒரு மீட்டர் பாக்ஸுமே இல்லாம டைரக்ட் சப்ளை நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் 135 ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட். இல்லாட்டி டேம்பரிங் ஆர் டேமேஜிங் மீட்டர் பாக்ஸ். தென் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது யூஸ்வலா ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம இதை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்போம். யூஸ்வலா எல்லா கன்சியூமர்ஸும் இதை பண்ணுவாங்க. அன்ஆத்தரைஸ்டு யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. So இப்போ unauthorized use of electricity also would come within the purview of section 135 அப்படின்னு சொல்றாங்க. In case if you read section 135(1)(e) பாத்தீங்க அப்படின்னா, uses electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized அப்படின்னு சொல்றாங்க. Uses electricity for the purpose other than for which usage of electricity was authorized. It means simply unauthorized usage of electricity அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் யூசிங் டொமஸ்டிக் டேரிஃப் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்டி டேரிஃப் நார்மலா சர்வீஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும், சர்வீஸ் கனெக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 சர்வீஸ் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒன்னு வந்து ஹெச்டி டேரிஃப், ஹை டென்ஷன் டேரிஃப் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து எல்டி டேரிஃப் ஒன்று, லோ டென்ஷன் டேரிஃப் ஒன்று. லோ டென்ஷன் டேரிஃபை பொறுத்த வரைக்கும் வெரைட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது நார்மலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டேரிஃப் 1A, ஜஸ்ட் நோட் டவுன். இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல நம்ம பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் டேரிஃப் 1Aங்கிறது வந்து டொமஸ்டிக் டேரிஃப், லோ டென்ஷன் டேரிஃப் சப்ளை. அது டேரிஃப் 1Aங்கிறது டொமஸ்டிக் டேரிஃப். நம்ம வீட்டுக்கு கன்சியூம் பண்றதெல்லாம் வந்து லோ டென்ஷன் டேரிஃப்ல 1A டேரிஃப்ல தான் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்குறாங்க. 1A டேரிஃப். தென் டேரிஃப் 1Bன்னு ஒரு டேரிஃப் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா ஹட்ஸ் இன் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, அந்த மாதிரி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துல இருக்கிற ஹட்ஸுக்கு வந்து டேரிஃப் 1B டேரிஃப்ல சர்வீஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. டேரிஃப் 1B.
தென் வந்து டாரிஃப் 2 கேபிட்டல் பின்னு ஒன்று வரும். டாரிஃப் 2 கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் டாரிஃப். எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு டாரிஃப் 2பியும் 2B1ம், பிரைவேட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து டாரிஃப் 2B2 சர்வீஸ் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு வந்து டாரிஃப் 1 ரோமன் லெட்டர் 1 கேபிட்டல் ஏல வரும். அந்த டாரிஃப்ல நமக்கு சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்குறோம். எல்டி டாரிஃப் நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கீங்க. எல்டி டாரிஃப் டாரிஃப் 2B1ங்கிறது 2B1 டாரிஃப் 2B2 அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எஜுகேஷனல் டாரிஃப். தென் டாரிஃப் 3A1ன்னு சொல்லுவோம். டாரிஃப் 3A1ங்கிறது வந்து காட்டேஜ் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு கொடுக்குறது. ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், காட்டேஜ் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு கொடுக்குற டாரிஃப் வந்து டாரிஃப் 3A1 டாரிஃப். தென் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாரிஃப் வந்து டாரிஃப் 4 டாரிஃப். இதுதான் ஒய்ட்லி மிஸ்யூஸ். டாரிஃப் ஒயிட் டாரிஃப்ங்கிறது வந்து டாரிஃப் 4. இது வந்து ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சரல் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ் கனெக்ஷன். டாரிஃப் 4ங்கிறது வந்து ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சரல் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ் கனெக்ஷன். ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சரல் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ் கனெக்ஷன் டாரிஃப் 4. So it would include sericulture, floriculture, horticulture, இதெல்லாம் வந்து டாரிஃப் 4ல வரும். So it is completely free tariff, free service connection. டாரிஃப் 5ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டாரிஃப் 1A நம்ம யூஸ்வலா நம்ம வீட்டுக்கு டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு வாங்குற கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டாரிஃப் 1A. தென் வந்து டாரிஃப் 2, டாரிஃப் 3 அதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்ம அதெல்லாம் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. டாரிஃப் 4 வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் தென் half acres ஆஃப் லேண்ட் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து இஃப் ஆர் கல்டிவேட்டிங் எனி பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க வந்து டாரிஃப் 4ல வந்து நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணி ஃப்ரீ சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்கிக்க முடியும். டாரிஃப் 4ல ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சரல் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ் கனெக்ஷன் அண்டர் டாரிஃப் 4. தென் டாரிஃப் 5 வந்து கமர்ஷியல் டாரிஃப். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டாரிஃப் 5 வந்து கமர்ஷியல் டாரிஃப். ஸோ பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக கொடுக்குற டாரிஃப். டாரிஃப் 4 வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ். டாரிஃப் 5 வந்து கமர்ஷியல் டாரிஃப். தென் டாரிஃப் 6ன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுவும் யூஸ்வலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டாரிஃப் 6ங்கிறது வந்து டெம்பரரி சர்வீஸ் கனெக்ஷன். மெயினா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம வாங்குவோம். டெம்பரரி சர்வீஸ் கனெக்ஷன் டாரிஃப் 6. So you can simply note down tariff 1A domestic tariff purpose, tariff 2 tariff 2 வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக இருக்கிற டாரிஃப். தென் வந்து டாரிஃப் 3 வந்து காட்டேஜ் அண்ட் டைனி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக இருக்கிறது. தென் டாரிஃப் 4 வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் கனெக்ஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் வந்து அலைட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னு நம்ம சொல்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் அலைட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த டாரிஃப் 4ல கவர் அப் பண்ணிடலாம். ஸோ செரிகல்ச்சர், ஃப்ளோரிகல்ச்சர், ஹார்டிகல்ச்சர் இதெல்லாமே வந்து டாரிஃப் 4ல இப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. தென் டாரிஃப் 5 வந்து கமர்ஷியல் டாரிஃப். தென் டாரிஃப் 6 வந்து டெம்பரரி சர்வீஸ் கனெக்ஷன், மெயின்லி ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்காக வாங்குறது. ஒன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ஹவுஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இமீடியட்டா வந்து பிளான் அப்ரூவல் எவ்ரிதிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வி ஆர் அப்ளைங் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி சர்வீஸ் கனெக்ஷன். அப்ப இமீடியட்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்காக நமக்கு ஒரு டாரிஃப், ஒரு டெம்பரரி சர்வீஸ் லைன் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த சர்வீஸ் லைன் வந்து என்ன டாரிஃப்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் கால்குலேட்டட் அண்டர் டாரிஃப் 6. தென் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் வந்து நீங்க வந்து டாரிஃப் 6 வந்து இட் இஸ் ஹையஸ்ட் ரேட் வந்து டாரிஃப் 6 இது. அதனால நீங்க வந்து ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் வந்து நீங்க வந்து இமீடியட்டா வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஹவுஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாரிஃப் சேஞ்சுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுப்போம். நம்ம டாரிஃப் சேஞ்சுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தென் வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு டாரிஃப் 1A டொமஸ்டிக் டாரிஃபுக்கு உங்களோட டாரிஃப் வந்து மாறிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த டாரிஃப் வி ஆர் நவ் ப்ராக்டிகலி யூசிங். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து ஹெச்டி டாரிஃப் இருக்கு, அது வந்து ஒரு லென்த்தி லிஸ்ட் இருக்குது. தென் எல்டி டாரிஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இது நான் என்ன பர்பஸ்க்காக நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா,
135(1)(e) வந்து uses electricity for the purpose other than for which usage of electricity was authorized அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ theft of electricityல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 135(1) சப்கிளாஸ் இ. இதுல 135(1)(e) வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசேஜ்னு சொல்றாங்க. இன்கேஸ் சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் கெட்டிங் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் அண்டர் 1A வச்சுக்கோங்களேன், டொமஸ்டிக் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நானே பக்கத்துல ஒரு அட்ஜசன்ட் சைட்ல வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து செப்பரேட்டா டாரிஃப் 6ல நான் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்காம, எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா தெரியாதாங்கிறது செகண்டரி திங், வாங்காம சப்போஸ் நான் வந்து நம்ம இடம் தானே, பக்கத்துல தானே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னு இந்த சர்வீஸ் என்னோட வீட்டில இருக்கிற சர்வீஸ் கனெக்ஷனை எக்ஸ்டெண்டட் பை சர்வீஸ் கனெக்ஷன் ஃபார் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து நவ் ஐ எம் கமிட்டிங் an offense under செக்ஷன் 135(1)(e) மிஸ்யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது. ஆத்தரைஸ்டு பர்பஸ் இல்லாத ஒரு பர்பஸ்க்காக நான் வந்து இந்த ஒரு சர்வீஸ் கனெக்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டு கம் வித் இந்த பர்வியூ ஆஃப் 135(1)(e) அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசேஜ்னு பேரு. வெதர் இட் இஸ் an offense under செக்ஷன் 135 ஆர் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா 126 ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல இருக்குது. அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசேஜ்னு 126ல இருக்குது. அது வந்து தட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ். அசஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் வரும். 135ல இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அசஸ்மெண்ட் வரும், பீனல் லைபிலிட்டியும் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸோ theft ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த வேஸ் இன் விச் theft கேன் பி கமிட்டட் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேப்பிங் ஆஃப் வயர்ஸ் இல்லாட்டி டேக்கிங் டைரக்ட் சப்ளை, அது மூலியமா theft கேன் பி கமிட்டட். ஆர் அதர்வைஸ் டேம்பரிங் ஆர் டேமேஜிங் த மீட்டர் பை விச் கன்சம்ஷனை வந்து லோ பண்றதோ, லோட் ஃபேக்டர் லோ பண்றதோ, அதனால வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் அன்டியூ அட்வான்டேஜ் ஆர் இல்லீகலா வந்து நீங்க வந்து கன்சம்ஷனை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி காட்டலாம். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து இட் ஆல்சோ வுட் கம் வித் இந்த பர்வியூ ஆஃப் 135. தென் வந்து unauthorized யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. unauthorized யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வெதர் இட் இன்டென்ஷனலி we are committing unauthorized usage அப்படின்னா it would come within the purview of 135. or in case if it is not intentional அப்படின்னா intentional அப்படிங்கிற பட்சத்துல dishonest intention இல்லாத பட்சத்துல unauthorized usageங்கிறது வந்து செப்பரேட்டா 126ல டீல் பண்றாங்க. if it dishonestly commits unauthorized usage அப்படின்னா it would come within the purview of 135(1)(e). So theft of electricity பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வழியில வந்து நம்ம எனர்ஜி theft வந்து கமிட் பண்றாங்க யூசுவலா. நார்மலி ஃப்ரீ சர்வீஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. என்ன பர்பஸ்க்காக ஃப்ரீ சர்வீஸ் கனெக்ஷன், டாரிஃப் 4ல வந்து ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் கனெக்ஷன் இன்வேரியபிளா மோர் தென் 1/2 acres ஆஃப் லேண்ட் இருக்கவங்க எல்லாருமே வாங்கி வச்சுப்பாங்க. அது எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி இந்த செங்கல் சூளையில எல்லாம் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூசேஜ், அதே மாதிரி இந்த ஐஸ் ஃபேக்டரி இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து அன்ஆத்தரைஸ்ட் யூசேஜ் வந்து நிறைய நடக்கும். ஸோ டேம்பரிங் ஆஃப் மீட்டரு, இந்த டேப்பிங் ஆஃப் வயர்ஸ், அது மூலியமா வந்து theft of electricity can be committed. Then one important factor under 135 பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். So mens rea is more element. Mens rea is more important. So to complete the offense under section theft of electricity, mens rea is more important. ஸோ அதனாலதான் செக்ஷன் 135ல டெஃபினேஷன் கிளாஸ் இட் செல்ஃப் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்றாங்க. whoever dishonestly commits இந்த certain things பண்ணாங்க அப்படின்னா he will be penalized under section 135 அப்படின்னு சொல்றாங்க. he committed offense under section 135 for theft of electricity அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ mens rea or mental element அப்படின்னு சொல்லுவோம். mens rea or mental element is more important for offense under section 135. So இந்த mens rea and the mental element for offense under section 135 theft of electricity அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபுல் பெஞ்ச் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல வந்து mens rea
வந்து நம்ம ப்ரிசியூம் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீ சீதாராம் ரைஸ் மில் கேஸ்ன்னு பேரு. சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபுல் பெஞ்ச் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸ்ரீ சீதாராம் ரைஸ் மில், SRI, ஸ்ரீ சீதாராம், SEE, சீதாராம் ரைஸ் மில், Supreme Court full bench, reported in 2012 to SEC 108. Sir, 2012? 2012 to SEC, page number 108. Thank you, sir. Very interesting judgment. இதுல வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, மென்சரியா மென்டல் எலிமெண்ட் வந்து necessary various aspect இந்த நீங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் in case if you are going through the entire judgment, எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல இருக்கிற many provisions வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. மெயின் திங் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து டு கமிட் அஃபென்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 135 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்னா மென்சரியா இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. அதர்வைஸ் இட் வுட் நாட் கம் வித் இன் த பர்வியூ ஆஃப் 135. ஆட்டோமேட்டிக்கா இது 126க்கு போயிடும். பீனல் லயபிலிட்டி இம்போஸ் பண்ண முடியாது. ஒன்லி சிவில் லயபிலிட்டி மட்டும் தான் அதுக்கு இம்போஸ் பண்ணலாம் 126ல, மிஸ்யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜில. தென் நேச்சுரலாவே நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். 135 பொறுத்த வரைக்கும் தெஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ நார்மலா ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியன் பீனல் கோட்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் 378 379 வந்து டீல்ஸ் வித் தெஃப்ட். தென் வந்து ஏன் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட்ல வந்து 135 செப்பரேட்டா இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. whether theft of energy இல்லாட்டி theft of electricity would come within the purview of 378 அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது எல்லாருக்கும். So it was decided by Supreme Court in Avatar Singh case. In Avatar Singh case versus State of Punjab. In case if you read section 378 IPC எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 378 IPCல சைட்டேஷன் இருக்கா சார்? அந்த 1 minute சார். 378 IPC 378 IPCல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the very definition of theft itself என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, whoever intending to take dishonestly any movable property then out of the possession of that person consents அப்படின்னு வரும். So whoever intending to take dishonestly any movable property அப்படின்னு வரும். பட் அவதார் சிங் கேஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவதார் சிங் எஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப்ல whether electricity வந்து considered to be a movable property or not அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வருது. அப்போ வந்து அவதார் சிங் கேஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, electricity is not considered to be a movable property அப்படின்னு ஒரு ஹோல்ட் பண்றாங்க. Electricity is not a movable property. Electricity வந்து not a movable property. In case theft of energy வந்து if you want to insert section 378 under punishable under section 379ல கொண்டு வரணும்னா definitely it should be movable property ஆ இருக்கணும். So automatically naturally we and the doubt natural doubt whether electricity would become movable property or not அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வரப்ப electricity is not a movable property அப்படின்னு அவதார் சிங் எஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அப்படிங்கிற இதுல வந்து டிசைட் பண்றாங்க. So theft of energy or theft of electricity cannot come within the purview of 379. So 378 பொறுத்த வரைக்கும்
whoever intending to take dishonestly any movable property அப்படிங்கிறது தான் கமெண்ட்ஸ் பண்றாங்க 378 theft டெஃபினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும். தென் வந்து so அந்த theft டெஃபினேஷன் வந்து whether it is applicable to theft of electricity அப்படிங்கிறது பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட், ஒன்னு வந்து டிஸ்ஹானஸ்ட் இன்டென்ஷன் ரெண்டுலயுமே இருக்குது. தென் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வெதர் இட் இஸ் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் நாட் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் உள்ள போனோம் அப்படின்னா ஈவன் தோ இட் இஸ் மூவபிளா இருந்தாலும் பட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன கன்ஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஏ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வித்தின் த பர்வியூ ஆஃப் 378 அப்படின்ற மாதிரி ஹோல்ட் பண்றாங்க இன் அவதார் சிங் கேஸ்ல. So one another important judgment, one case on note பண்ணிக்கங்க. சையத் யாக்கூப் SYED சையத் சையத் யாக்கூப் YAQOOB சையத் யாக்கூப் சையத் மசூத். That's the state of Maharashtra. Sir, Yaqub QOOB, sir. QOOB. Sayyid Yaqub S. Sayyid Yaqub Sayyid Masood MASOOD. Sayyid Yaqub Sayyid Masood MASOOD. That's the state of Maharashtra. Sir, Sayyid Yaqub alias, sir. Alias. ஒரே வேர்ட் தான், alias, not alias. Sayyid Yaqub Sayyid Masood versus state of Maharashtra. So இதுல என்ன அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் எனர்ஜி அண்ட் நாட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்றாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் எனர்ஜி அண்ட் நாட் ப்ராப்பர்ட்டி. Electricity is energy and not property. So it is clear from the in the decisional path. So 379 IPC, yes, Bombay, Maharashtra, Bombay High Court. Section 379 IPC will not be applicable on theft of electricity அப்படின்னு கூட நம்ம கன்க்ளூஷன் ஒரு ஃபேம் கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும். Moreover, there is a special statute is there for theft of electricity. There is special statute is there. Apart from electricity is energy and not property அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாங்க. From those findings, we can safely conclude that it would not come within the purview of Section 378, and it is not punishable under Section 379. Contrary, it is punishable under Section 135. Theft of energy or theft of electricity is punishable under Section 135. So it is very interesting. அந்த சையத் யாக்கூப் கேஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் அண்ட் எனர்ஜி அண்ட் நாட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாவே செக்ஷன் 378 ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோஸ் அவுட். ஸோ இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஸ்பெஷல் எனாக்ட்மெண்ட் அண்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003. Theft of electricity is an offense under Section 370, under Section 135 Electricity Act. அதே மாதிரி இந்த நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்சஸ் கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா theft of electricity பொறுத்த வரைக்கும் Section 151 கேபிட்டல் B என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா Section 151 கேபிட்டல் B Electricity Act. Section 151 capital B Electricity Act. So theft of electricity பொறுத்த வரைக்கும் various offenses சொல்றாங்க. Not only Section 135, 136, 137 அதெல்லாம்
இது மாதிரி எலக்ட்ரிக் லைன் கமிட் பண்றது, எலக்ட்ரிக் லைன், எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்ஸ்ல கமிட் பண்றது, அந்த மாதிரி சில அஃபென்சஸ்லாம், அந்த பெட்டி அஃபென்சஸ்லாம் ரிலேட்டிங் டு எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்றாங்க. அது எல்லா அஃபென்சஸுமே ஆஸ் பர் 151 கேபிட்டல் பி கீழே வந்து இட் இஸ் காக்னிசிபிள் அண்ட் நான் பெயிலபிள் அஃபென்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் 150 அபட்மெண்ட் ஆல்சோ. சார் 151 பியா சார்? 151 capital B. Okay. So usually one question, academic questions may be asked whether offenses under Electricity Act வந்து cognizable offenses are not அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து under section 151 subclass B, sorry capital B, 151 capital B கீழே வந்து it is cognizable and non bailable offenses. Abutment also 150 ல offense அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா abutment also an offense under section 150. Penal provisions வந்து section 135 to 140 ல டீல் பண்றாங்க. All the offenses under section 135 to 140 and section 150 is an offense cognizable and non bailable offenses. So now we have discussed the theft of electricity அப்படின்னா what are all the methods in which the theft of electricity can be made. Then வந்து whether theft of electricity would come within the purview of 378 or 379 or not அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் பார்த்துருக்கோம். தென் வந்து ஸ்ரீ சீதாராம் ரைஸ் மில் கேஸ்ல வந்து மென்ஸ் ரியா இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் அவதார் சிங் கேஸ், அந்த சையத் யாக்கூப் கேஸோட அப்சர்வேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் வர்றோம் அப்படின்னா electricity is not a property and it is an energy அப்படிங்கறது டெஃபினேஷன் குள்ள கொண்டு வராங்க. So it would not come within the purview of 379 IPC அப்படிங்கிறது. Then வந்து then subsequently வந்து if ஏதோ ஒரு மோட்ல theft of electricity commit பண்ணாங்க அப்படின்னா it is an offense under section 135. It is cognizable and non bailable offense as per section 151 Electricity Act 2003 ல. Then next stage என்ன, suppose if any consumer, if anyone committing theft under 135 அப்படின்னா the next stage என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா the licensingங்கிறது நம்ம tangent போய் இவங்கெல்லாம் licensing நம்ம சொல்லுவோம் யூஸ்வலா. சப்போஸ் இஃப் a person இல்லாத ஏதாவது ஒரு premises-ல வந்து theft நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், theft of energy direct பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா the next stage வந்து immediate வந்து supply வந்து to be disconnected, supply to be disconnected as per section 135(1) capital A, as per section 135(1) capital A. As per section 135(1) capital A, supply to be disconnected. So எந்த premisesல ஏதோ ஒரு premisesல theft of electricity has been committed அப்படின்னா then immediate supply to be disconnected. Then one more question on arose என்னன்னா வந்து whether CRPC provisions relating to search and seizure வந்து it is applicable to theft of electricity in the procedure applicable ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா so ஆகும்னு சொல்றாங்க. Section 135 subclass 4 ல the provisions relating to search and seizure சப்போஸ் ஆத்தரைசிங் ஆபீசருக்கு வந்து சம் இன்ஃபர்மேஷன் வருது, இந்த இடத்துல theft of energy கமிட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப வந்து whether we can enter into premises or not அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வர்றப்ப
சிஆர்பிசில வந்து சர்ச் அண்ட் சீசருக்கு வந்து செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர். சாப்டர் 7ல சொல்லியிருப்பாங்க. செக்ஷன் 91 to 105ல வந்து சர்ச் அண்ட் சீசருக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர், எப்படி என்டர் அப்பான் ப்ரீமிசஸ் பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் சர்ச் அண்ட் சீசருக்கு வந்து செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர் அண்டர் சிஆர்பிசி. அந்த சேம் ப்ரொசீஜர் இஸ் அப்ளிகபிள் டு சொல்லிருக்காங்க. இந்த ஆட்ல எந்த செக்ஷன்ல சார் சொல்லிருக்காங்க? எதுங்க சார்? இந்த சிஆர்பிசியை ஃபாலோ பண்ணான்னு சொல்லி எந்த செக்ஷன்ல சார் சொல்லிருக்காங்க? எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல. எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 135 சப் கிளாஸ் 4ல. ஓகே சார். So to detect the theft of electricity, necessary we have to follow search and seizure. அப்ப வந்து search and seizure வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சிஆர்பிசில சொல்லியிருக்கிற ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நம்ம ஒரு பிரிமிசஸ்ல வந்து தப்பு நடந்திருக்கு. ஆத்தரைஸ்டு ஆபீசர் வந்து ஆன் இஸ் ஓன் இன்ஃபர்மேஷனோ இல்ல யாரோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோ அந்த இடத்துக்கு போறாரு. பை ஃபாலோயிங் சர்ச் அண்ட் சீசர் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தப்ட் ஹஸ் பீன் டிடெக்டட். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் கனெக்ஷன் டு பி டிஸ்கனெக்டட். as per செக்ஷன் 135(1) கேபிட்டல் ஏ கீழ சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. சர்வீஸ் கனெக்ஷன் டு பி டிஸ்கனெக்டட். The next one important provision under Electricity Act கீழ வந்து section 152 very very important. Section 152. So which deals with the compounding of offenses. One 152 deals with compounding of offenses. ரொம்ப important. So theft has been committed at premises அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து authorized officer on his own information or some other information by adopting search and seizure அவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாரு. theft has been committed அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாரு. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஆத்தரைஸ்ட் ஆபீசர் வந்து அந்த கன்சியூமருக்கு இல்ல அந்த பர்சன் ஹூ கமிட்டட் தெஃப்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. So that is incorporated under section 152 of Electricity Act. So in case if you read section 152 of Electricity Act, penal offenses IPC offensesக்கும் Electricity Actல சொல்ற அந்த 135ல சொல்ற offensesக்கு இந்த இடத்துல some difference இருக்குது. Even vital difference கூட சொல்லலாம். In case if you read section 152 of Electricity Act, notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure code அப்படின்றாங்க. So it means வந்து notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, the appropriate government or authorized officer may accept from any person or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offense of theft of electricity punishable under the act a sum of money அப்படின்றாங்க. So it means என்னன்னா notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure Code, authorized officer இல்லாட்டி the appropriate government or licensee company ஏதோ ஒண்ணு may accept the amount for compounding charges accept பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Normally suppose in case if you take IPC offenses எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எப்போ காம்பவுண்ட் பண்ண முடியும்? நார்மலா compounding of offenses சார் 320ல சொல்லிருக்கிற அந்த ஷெட்யூல் செக்ஷன் 320ல compounding of offenses சொல்ல முடியும். என்ன ஸ்டேஜ்ல compounding of offenses பண்ண முடியும்? ட்ரையல் ஸ்டேஜ்ல
அஃபென்ஸ் கமிட் பண்ற டைமிங்லயே காம்பவுண்டிங் பண்ண முடியுமா? ட்ரையல் No, ட்ரையல் sir. No, ஸ்டேஜ் sir. CRPC Trial ல. stage la da, sir. So 320 CRPC வந்து clearly indicates two part. 320 CRPC ல வந்து 320 subclass 1, 320 subclass 2, one part 1 and part 1 பேரு. So 320 subclass 1 வந்து with the permission of without permission of court, some trivial offenses வந்து even with the permission without permission of court compounding பண்ணலாம். Part 2 வந்து with the permission of court வந்து certain offenses வந்து compounding பண்ணிக்க முடியும். அது எப்ப பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா only at the time of trial stage. So after filing of FIR and after filing a final report, then வந்து court take after taking cognizance by the court, and the timing la da you can invoke section 320 CRPC. So that is compounding of offenses under IPC offenses பொறுத்த வரைக்கும் section 320 CRPC ல வந்து during the course of trial you can compound the offense either with the permission of court or without the permission of court. With the permission of defect complainant வந்து you can compound that offense, but here is entirely different. So even though it is penal offense, so அதனால தான் section 152 Electricity Act ல வந்து specific-ஆ they have put the words, they have coined the words notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure code அப்படின்னு சொல்றாங்க. In case நீங்க வந்து search and seizure-க்கு வந்து CRPC procedure applicable ஆகும், but compounding of offenses-க்கு வந்து CRPC procedure வந்து not applicable அப்படின்னு சொல்லி பண்றாங்க. Section 152 compounding of offenses பொறுத்த வரைக்கும் at the moment itself the consumer இல்ல the person who committed theft அவன் வந்து நான் வந்து பேமெண்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா authorized officer வந்து may accept his payment and compound the offense. So very vital important. So a person who committed theft அவன் வந்து he is ready to pay the compounding charges னு வெச்சுக்கங்களேன். Then as per section 152 Electricity Act கீழ வந்து at that time even though he was caught red-handed, அவனை வந்து red-handed பிடிச்சிருந்தாலுமே suppose he ready and come forward to pay the compounding charges அப்படின்னா immediately வந்து authorized officer should accept the same and he should be relieved from all charges. So penal provision we cannot invoke penal provision as per section 135 கீழ வந்து penal provision invoke பண்ண முடியாது. அதுதான் section 152 ல சொல்றாங்க. So if you read section 152, section 152 subclass 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா if the consumer ready to compound the offense அப்படின்னா authorized person or authorized officer வந்து has to receive the money. எவ்வளவு compounding charges அந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவனை வந்து ரிலீவ் பண்ணிடணும், அந்த அஃபென்சஸ்ல இருந்து அவனை ரிலீவ் பண்ணிடணும். On payment of such sum of money in accordance with the subsection 1, any person in custody in connection with that offense shall be set at liberty அப்படின்றாங்க. Suppose if he is ready to pay the amount அப்படின்னா then வந்து so இதோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா டான்ஜெட்கோ இல்ல டான்ட்ரான்ஸ்கோ இல்ல டிஎன்இபியோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் வந்து if a person were knowingly or unknowingly committing a theft அப்படின்னா then வந்து recovery is more important than penal in nature. So அதனாலதான் இந்த specific provision has been inserted. 152 compounding of offenses normally all case, not only IPC offenses, in all the offenses compounding provision இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்ப பண்ண முடியும் அப்படின்னா during the course of trial under section 320 CRPC கீழ தான் பண்ண முடியும். But there is specific provision under section 152 of Electricity Act in which at the time of committing the offense itself it can be compounded by a person who committed theft. So he shall be set at liberty. Immediately அவனை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். Then வந்து section 320 subclass 8 ல நீங்க பாப்பீங்க, in case if you read section 320 subclass 8 ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு offense காம்பவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா so it will have the effect of acquittal. So the same principle also applied here. 152 subclass 3 ல இருக்குது. So if a person committing a theft of energy அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், theft of electricity அப்படின்னா he come forward and ready to pay the amount and the authorized officer also accepted the amount, then வந்து no penal proceedings can be initiated. Once
compounding charges has been accepted அப்படின்னா அதோட inherent meaning என்ன அப்படின்னா section 152 subclass 3 ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is deemed to an acquittal அப்படின்றாங்க. It is deemed to an acquittal. It is deemed to an acquittal. So it means once we accepted authorized officer alladi appropriate government வந்து at the time of committing theft அப்ப accepted the compounding charges அப்படின்னா no penal provision can be invoked. Then வந்து it 152 subclass 2 கீழ வந்து no penal provision can be invoked. Then 152 subclass 3 ல வந்து it will have the effect of acquittal. It is similar the like that of section 320 subclass 8. 320 ல இந்த IPC offenses நீங்க trial stage ல காமன் பண்ணீங்கனாலும் so it is அதோட inherent meaning வந்து it will have the effect of acquittal under section 320 subclass 8 ல. The similar provision is applicable here also 152 subclass 3 ல. One another important provision 152 compounding பொறுத்த வரைக்கும் so இது வந்து ஸ்பெஷல் privilege given special privilege ன்னு கூட சொல்லலாம் special privilege. So it can be used only once for any person or consumer அப்படின்றாங்க. 152 subclass 4 ல வந்து suppose first time இந்த எனர்ஜி theft கமிட் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த காம்பவுண்டிங் ப்ரொவிஷனை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியும். சப்போஸ் பீரியாடிக்கலா அவன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோ இல்லை வேற யாரோ இண்டிவிஜுவல் பர்சனோ இஸ் கமிட்டிங் த theft of energy அப்படின்னா பீரியாடிக்கலி அப்படின்னா வெதர் செக்ஷன் 152 இஸ் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா செக்ஷன் 152 இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஒன்லி ஒன் டைம் இட் கேன் பி அப்ளைடு அப்படின்றாங்க. 152 subclass 4 வந்து the compounding of offense under subsection 1 shall be allowed only once for any person or consumer அப்படின்றாங்க. So it means வந்து first time offenderக்கு மட்டும்தான், சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா first time offenderக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும். Then so the compounding of offense பத்தி section 152 ல now we somewhat elaborately discuss பண்ணிருக்கோம். Then வந்து next step என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா suppose the person who committed theft compounding the offense na section 152 வந்துரும். நம்ம we cannot invoke penal provision, automatically he is entitled for acquittal. Then வந்து criminal case நம்ம initiate பண்ண முடியாது. So merely because he is compounding the offense அப்படின்னு சொல்லி compounding charges payment பண்ண அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனால whether he is absolved from civil liability அப்படின்னா he is not absolved from civil liability. So that is entirely different procedure is there. He is absolved only from criminal liability. He is absolved only from penal liability. So நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருங்க. So penal provisionல இருந்து அவன் ரிலீவ் ஆயிடுறான். So criminal liability ல இருந்து அவன் ரிலீவ் ஆயிடுறான் by paying compounding charges. It doesn't mean he is absolved from all liabilities. He is liable for civil consequences and civil liability. Then civil liability அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் how to assess compensation அப்படிங்கிற ஒரு क्वेश्चन வரும். So a person who committed theft of electricity அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் two types of liability. One penal liability, another one civil liability. Penal liability பொறுத்த வரைக்கும் in case if he compounding charges, in case if he ready to pay the compounding charges, he is absolved from criminal liability. Then civil liability automatically வந்துரும். Whether he is compounding or not, civil liability always there. In case if he is compounding that offense, he will be absolved from criminal liability. Then automatically வந்து civil liability வந்துரும்.
civil liability as a separate procedure is there. Count as a civil liability அப்படிங்கிறது ஒரு lengthy procedure இருக்குது. That we will come later. Suppose if a person not compounding that offense னு வச்சுக்கீங்களேன், in case if he is ready to compound the offense under section 152 na, he is absolved from criminal liability and it will have the effect of acquittal. If he is not absolved from criminal liability, if he is not ready to compound the offense அப்படின்னா, then next stage என்ன, அவன் மேல கிரிமினல் கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். If a person committing a theft அப்படின்னா, if a person committed theft of electricity or theft of energy அப்படின்னா, அவன் மேல penal liability இருக்கு. So it is an offense under section 135. அதுக்கு some exemption தான் வந்து அந்த காம்பவுண்டிங் அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஃபெண்டரா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து காம்பவுண்டிங் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி அப்சால்வ்ட் ஃப்ரம் கிரிமினல் லயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவன் அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னா he is absolved, relieved from all criminal liability. அவன் மேல கிரிமினல் கேஸ் நம்ம இனிஷியேட் பண்ண முடியாது. Suppose if he is not compounded that offense அப்படின்னா then automatically penal liability, he is responsible for penal liability. Sir, remand bail எல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். Remand one second sir. Then next stage வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா penal liability வந்துரும். So penal liability பொறுத்த வரைக்கும் section 151 electricity act ல வந்து penal liability பொறுத்தவரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், சப்போஸ் if a person is not compounding the offense அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து penal liability. சார் 151 electricity act. So cognizance of offenses அப்படின்னு. So section 151 electricity act பொறுத்த வரைக்கும் if you read section 151 electricity act, no court shall take cognizance of offense punishable under the act except upon a complaint in writing made by appropriate government or authorized officer. It means வந்து என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, suppose if a person committed a theft of electricity அப்படின்னா the authorized officer or appropriate government வந்து shall prefer complaint before the special court. Shall prefer complaint before the special court. So it is one mode. Another mode வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the proviso clause is there under 151 CPC ல 151 electricity act ல. under proviso clause ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the court may take also cognizance of offense punishable under the act upon a police report, upon a report filed by police officer. Suppose if theft of energy is committed and a person who committed theft not compounded that offense னு வச்சுக்கங்களேன், immediately வந்து the authorized officer, appropriate government may prefer complaint to the concerned jurisdictional police officer. On after investigation, police officer filed final report. அந்த 173 ல final report file பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி காக்னிசன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So two ways. One வந்து either by way of private complaint or by way of police report. Section 151 CPC பொறுத்த வரைக்கும் for theft of electricity க்கு cognizance can be taken by court either by way of private complaint or by way of police report under section 173 CRPC. Sir, police போட 379 போட்டுறலாமா சார்? என்னங்க சார்? போட முடியாது. 379 not attracted இல்ல உங்களுக்கு. theft of energy பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப போலீஸ் 135 தான் போட முடியும். Okay, thank you. So after investigation FIR போடுவாங்க. Usual procedure 173 ல என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க under section 173. So the next one important provision என்ன அப்படின்னா section 153 of electricity act. 153 of electricity act. Which deals with the constitution of special court.
which deals with the constitution of special court. Suppose either by way of private complaint or by way of police report under section 173 for theft of energy, which court is authorized to take cognizance அப்படின்னு வரப்ப வந்து only special court is having jurisdiction to entertain such complaint under section 153 Electricity Act. Only special court is having jurisdiction to entertain such complaint, either by way of private complaint or by way of police report. So the procedure for special court section 154 Electricity Act deal பண்றாங்க. Procedure for special court is dealt with under section 154 of Electricity Act. So அதுல தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, every offense punishable under section 135 to 140 and 150 abetment. 150 abetment. Every offense punishable under section 135 to 140 and 150 shall be triable only by special court. Shall be triable only by special court within whose local jurisdiction offense has been committed. So it means only special court alone having jurisdiction. Only special court alone having jurisdiction. இங்க ஸ்பெஷல் கோர்ட் மீன்ஸ் ஸ்பெஷல் கோர்ட் மீன்ஸ் எதை மீன் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, செக்ஷன் 155 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் கீழ ஸ்பெஷல் கோர்ட் மீன்ஸ் ஸ்பெஷல் கோர்ட் shall be deemed to be court of sessions. So sessions தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸ்பெஷல் கோர்ட். So cognizance of offenses section 151 deal பண்றாங்க. So there is a cognizance of offenses either by way of private complaint or by way of police report theft of electricity பொறுத்த வரைக்கும் we can take cognizance. Special court may take cognizance. Then special court as per section 155 Electricity Act கீழ special court என்ன அப்படின்னு explain பண்றாங்க. Special court means it shall be deemed court of sessions special court shall be deemed to be a court of sessions அப்படின்றாங்க. Special court shall be deemed to be a court of sessions அப்படின்றாங்க. Then procedure for special court section 154 Electricity Act கீழ சொல்றாங்க procedure for special court. So procedure for special court பொறுத்த வரைக்கும் so every offense punishable under section 135 to 140 and section 150 shall be triable only by special court within whose local jurisdiction it was committed அப்படின்றாங்க. Then what is the procedure to be followed அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, so even though offense triable by court of sessions இருந்தாலும் special court deemed to be a court of sessionறாங்க. பட் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா சம்மரி ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட்லயும் சம்மரி ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க.
since being it is a special enactment and a special statute, but summary trial procedure has to be followed as per section 263 to 265 CRPC. 263 to 265 CRPC ல வந்து summary trial procedure சொல்றாங்க. So probably you may come across a summary trial procedure. Summary trial procedure na enna? Summary trial follow பண்ண எங்க இந்த செக்ஷன்ல சொல்லுது சார்? 154 subclass 3 ல சொல்வாங்க. Okay sir, thank you. 154 subclass 3 ல வந்து summary trial procedure to be followed அப்படினு சொல்வாங்க. Very important. So even though it is a sessions trial procedure, then வந்து sessions special court வந்து deemed to be a session judge அப்படின்றாங்க. Then வந்து for the procedure வந்து only summary trial procedure தான் ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படினு சொல்றாங்க. Because of speedy disposal-காக இந்த summary trial procedure ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படின்றாங்க. இது எல்லாமே எப்போ வரும் அப்படினா if a person வந்து not compounding the offense under section 152 அப்படினா then next option வந்து அவனோட சர்வீஸ் கனெக்ஷனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு under section 135 1A ல வந்து either FIR register பண்ணலாம் or by way of private complaint பண்ணலாம். One another important provision என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா whether committal procedure is applicable to special court or not அப்படிங்கிறப்ப வந்து நார்மலா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எந்த ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட் ட்ரையலா இருந்தாலும் as per section 209 CRPC கீழ வந்து there is a committal procedure is there. அந்த committal procedure வந்து இந்த 209 CRPC committal procedure வந்து இதுக்கு applicable ஆகுமா அப்படின்னா இதுக்கு applicable ஆகாது. Without committal procedure, special court may take direct cognizance. So as per section 151 proviso கீழ cognizance of offences அப்படிங்கிறதுல வந்து even without committal procedure, special court may take direct cognizance. So like NDPS Act and the POCSO Act மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை SC/ST Act கோர்ட் ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கும் having special privilege, special power by which வந்து section 209 CRPC வந்து applicable to the special court சொல்றாங்க. எந்த செக்ஷனோட proviso சார்? section 151 cognizance of offences ல proviso. So without committal special court may take cognizance அப்படின்றாங்க. Without committal special court may take cognizance. Without committal special court may take cognizance அப்படின்றாங்க. So if offense is not compounded அப்படின்னா then automatically special court jurisdiction will come into picture. Then special court may take cognizance either on private complaint or on the basis of police report. Then என்ன procedure follow பண்ணனும் அப்படின்னா special court shall be deemed to be a session judge அப்படின்றாங்க. Then summary trial procedure follow பண்ணனும்ன்றாங்க. Then one another aspect வந்து whether committal procedure is applicable to the special court or not அப்படிங்கிறப்ப வந்து as per section 151 proviso கீழ section 209 CRPC procedure is not applicable. So it means வந்து special court may take direct cognizance over the issue. Then one another important aspect வந்து இந்த special court ஓட important aspect என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா suppose special court cognizance எடுத்துட்டாங்க. So after completion of trial வந்து apart from in addition to fixing penal liability, special court may fix civil liability also அப்படின்றாங்க. இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன். So if a person not compounded that offense அப்படின்னா நார்மலா theft of electricity அப்படின்னு எனர்ஜி theft அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னாவே two liabilities இருக்கு. ஒன்னு வந்து penal liability, another one civil liability. Penal liability அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து you can pay the compounding charges and you can avoid penal liability and you will be absolved from criminal prosecution. Suppose if you not exhausted 152 exhaust பண்ணல அப்படின்னா then special court jurisdiction will come into picture. Once வந்து criminal you have to face the criminal case. Then வந்து criminal case face பண்ணி at the conclusion of criminal case வந்து special courtக்கு வந்து என்ன powers அப்படின்னா additional powers என்ன powers கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா apart from fixing penal liability,
ஸ்பெஷல் கோர்ட் மே ஃபிக்ஸ் சிவில் லயபிலிட்டி அப்படின்றாங்க. ஸோ அசஸ்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அசஸ்மெண்ட் அமௌண்ட்டையும் அசஸ்மெண்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர். ஹவு டு கால்குலேட் எனக்கு தெஃப்ட் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு அசஸ்மெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது. பை அடாப்டிங் தட் ப்ரொசீஜர் ஸ்பெஷல் கோர்ட் மே ஃபிக்ஸ் சிவில் லயபிலிட்டி ஆல்சோ அப்படின்றாங்க. செக்ஷன் 154 சப்கிளாஸ் 5. Sir, one doubt, sir. 1 minute, sir. நான் ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுறேன். சப்போஸ் இஃப் எ பர்சன் நாட் காம்பவுண்டிங் தட் அஃபென்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். ஒயில் ஃபிக்ஸிங் பீனல் லயபிலிட்டி அந்த டைமிங்ல ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஷல் ஃபிக்ஸ் சிவில் லயபிலிட்டி ஆல்சோ அப்படின்றாங்க. இது வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்டோட அடிஷனல் பவர்ஸ். நார்மலா ஸ்பெஷல் கோர்ட் எந்த கோர்ட்டா இருந்தாலும் வந்து ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க, ஆர் அதர்வைஸ் வந்து பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. Here வந்து civil liability also can be fixed by special court அப்படின்றாங்க with regard to theft of energy பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அந்த குவாண்டம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு டீடைல் டிஸ்கஷன். சம் ஃபார்முலா இஸ் தேர் ஃபார் விச் வந்து தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கோடுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி இந்த குவாண்டம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் எவ்வளோ அவங்க எனர்ஜி லாஸ் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அசஸ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த சிவில் லயபிலிட்டியை அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸிங் பீனல் லயபிலிட்டி. தென் இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட்டோட ஆர்டர் வந்து வெதர் இட் இஸ் அப்பீலபிள் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வரப்ப செக்ஷன் 156 சார் 156 பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அப்பீலபிள் அண்ட் ஆல்சோ ரிவிஷனபிள். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். த ஆர்டர் பாஸ்ட் பை ஸ்பெஷல் கோர்ட் இஸ் அப்பீலபிள் as well as இட் கேன் பி ரிவைஸ்டு. சார் ஆர்டர் எதுல எந்த செக்ஷன் கீழ சார் போடுவாங்க? 154 சார். ஓகே சார். Then one another important provision என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, so கோர்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து ஆஃப்டர் எலாபரேட் ட்ரையல் வந்து ஃபிக்ஸிங் பீனல் லயபிலிட்டி அப்படின்றாங்க. ஸோ தென் வந்து தட் ஆர்டர் இஸ் அப்பீலபிள் அண்டர் செக்ஷன் 156 வந்து இட் இஸ் அப்பீலபிள். வெதர் ஸோ ஈவன் தோ சம்மரி ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், மோர் ஆர் லெஸ் ஆல் கிரிமினல் சர்ச் அண்ட் சீசர் வந்து இதுல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்ரிதிங் வந்து சிஆர்பிசி கீழே தான் ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து இதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் டெலிவர் பண்றாங்க. தென் whether this judgment can be reviewed அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ வருது. நார்மலா வந்து கிரிமினல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிமினல் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஒன்ஸ் a judgment pronounced under criminal court வந்து whether can be reviewed. நோ சார், ரிவ்யூ பண்ண முடியாது சார். cannot be reviewed. It cannot be reviewed. There is specific bar under section 362 CRPC ல வந்து ஆடியோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு சார். So normally, sir, I am audible, sir. நடுவுல ஆடியோ வீடியோ அப்படி ஸ்டக் ஆயிடுச்சு சார். வீடியோ எஸ் சார், ஆடிபிள். ஓகே. ஸோ நார்மலி வந்து சார் கேட்கல சார். சார் நார்மலி கிரிமினல் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் சார் ஆடிபிளா சார்? எஸ் சார் இப்போ ஆடிபிள் சார். அந்த ரிவ்யூ பத்தி சொன்னீங்க சார், அதுக்கு ரிவ்யூ பத்தி ஆரம்பிச்சீங்க, அதுக்கப்புறம் எதுவும் கேட்கல சார். சார் நார்மலி criminal court judgment cannot be reviewed. Normally criminal court judgment பொறுத்த வரைக்கும் it cannot be reviewed. But Electricity Act 157 பொறுத்த வரைக்கும் there is specific provision is there.
Sir, no audio, sir. Srinivasan, wait பண்ணுங்க Srinivasan. Yes, One yes, second, sir. sir. Some problem is there. No, Vijay, மைக் 2 மியூட்ல இருக்குங்க ஜி. தினதேலன் ஜி. ரங்கநாதன் மைக் 2 மியூட்ல இருக்கு. on பண்ணு. So criminal code cases பொறுத்த வரைக்கும் sir, I am audible now, sir. Audible, sir. Okay, sir. Criminal code cases பொறுத்த வரைக்கும் normally it cannot be reviewed. So there is specific bar under section 362 CRPC. But Electricity Act கீழ even after pronouncing judgment, as per section 157, there is specific provision is there. இன்னொரு கேமராவை ஆஃப் பண்ணி இன்னொரு செல் இருந்ததுன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். மைக் மியூட்ல இருக்கு ஜி. And now you can speak. Okay, sir, I am audible, sir. Yes, audible. Video Okay. also clear. Okay. So as against the order of special court, there is appeal provision is there under the Electricity Act. Section 156 la appeal போகலாம் நம்ம. So one more question is whether it's a special court constituted, even though the criminal procedure has been followed. It's a special court constituted normally as per section 362 CRPC. So criminal court judgment cannot be reviewed. But there is a special provision is there under Electricity Act. As per section 157 of Electricity Act. As per section 157 of Electricity Act. So review procedure is contemplated under section 157 of Electricity Act. It is very vital important. Sir, one doubt, sir. 1 minute, sir. So review procedure also applicable to Electricity Act. So normally reviewங்கிற கான்செப்டே நம்ம வந்து CPC ல தான் நம்ம பார்ப்போம். I think CPC 114 நினைக்கிறேன் review Yes, of sir. judgment. Yes, sir, 114 தான் சார் ரிவ்யூ. So review 114 CPC பொறுத்த வரைக்கும் so review judgment can be reviewed.
பட் கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் ப்ரொனவுன்ஸ்டுனா வந்து கோர்ட் பிகம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃபீஷியோ அண்ட் தேர் இஸ் ஸ்பெசிபிக் பார் அண்டர் செக்ஷன் 362 CRPC. But contrary to this CRPC, there is a specific provision is there under section 157 of Electricity Act. So the review procedure is there. It is very vital important. ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்களை வந்து theft of electricity நம்ம பார்க்க முடியும். ஒன்னு வந்து காம்பவுண்டிங் நேச்சர், காம்பவுண்டிங் ப்ரொவிஷன் வந்து 152ல வந்து very beginning itself it has been given. Then வந்து இந்த review procedure. So 114ல இருக்கிற மாதிரி, so there is specific procedure is there under 157 CRP 157 Electricity Act கீழ review procedure is there. So ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. So இந்த ரெண்டு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் இஸ் தேர். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அந்த காம்பவுண்டிங் நேச்சர்ங்கிறது வந்து ஈவன் at the time of committing theft itself a person வந்து ready to pay the compounding charges அப்படின்னா he is absolved from criminal liability. But எந்த ஒரு penal offensesலையுமே it cannot be done. It can be done only with the permission of court as per section 320 CRPC. That too also only at the time of trial. At the time of committing the offense itself, a person வந்து he can make compounding that offense and criminal prosecution and criminal இதுல இருந்து FIR registration of FIR and criminal prosecutionல இருந்து he is totally absolved from criminal liability. So provided he is liable for civil liability. அந்த civil liability வந்து அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து at the time of final judgment அப்ப ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து suppose if he is not compounding that offense அப்படின்னா while awarding punishment, then வந்து at the time of awarding punishment civil liability also special court வந்து may assess the civil liability. So then as against the judgment வந்து appeal provision is there. Then வந்து as per section 157 வந்து review procedure also there under Electricity Act. Then how to assess compensation அப்படிங்கிறது ஒரு lengthy process. Suppose if you have a civil liability பொறுத்த வரைக்கும் how to assess compensation அப்படிங்கிறது quantum of compensation வந்து quantum of assessment வந்து எப்படி பண்ணணும், who is the authorized person அப்படிங்கிறது வந்து very lengthy procedure. அது வந்து தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கோட்ல வந்து டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. செக்ஷன் 23AA ஆஃப் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கோட்ல வந்து டீடைல் டிஸ்கஷன் வந்து இருக்குது. Who is the authorized person to assess civil liability, how much of quantum எவ்வளவு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து certain formula is there. What are all the procedure to be followed அப்படிங்கிறதுக்கும் certain formats is there. அதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கோட்ல வந்து டீடைல் டிஸ்கஷன் இது பண்றாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இதுல வந்து வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்ப நடந்த கிளாஸ் வரைக்கும்? நோ சார். ஸோ எனி டவுட்? அசஸ்மெண்ட் விட்டுருங்க. அசஸ்மெண்ட் சிவில் லைபிலிட்டிக்கு அசஸ்மெண்ட் எப்படி குவாண்டம் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் எப்படி பண்றானோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர். நம்ம இன்னொரு கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த அசஸ்மெண்ட்டை. ஸோ இது வரைக்கும் நோ டவுட் சார். ஸோ ஏதாவது ஜெய கணபதி ஏதோ கேட்டீங்களேப்பா, கேளுங்க. So theft of energy, theft of electricity பொறுத்த வரைக்கும் I hope ஏதோ somewhat everyone to understand. சார் சொல்லுங்க. சார் அந்த செக்ஷன் 362 CRPC படி கிரிமினல் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார். பட் ஆனா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 157 படி ரிவ்யூ பண்ணலாமா இல்ல பண்ண முடியாதா சார்? சோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செக்ஷன் 157 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் கீழ வந்து சோ அதே ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் பர் நம்ம 114 சிபிசில என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம கான்டெம்ப்ளேட் பண்றாங்களோ அந்த கோர்ட்டே வந்து அதோட ஓன் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு 114 ஆத்தரைஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி சிமிலர் ப்ரொவிஷன் இஸ் தேர் அண்டர் 157 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட். ஸ்பெஷல் கோர்ட் கேன் ரிவ்யூ இட்ஸ் ஓன் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகே சார். Thank you sir. So any doubt? I think you have done very clearly. That's what there is no doubts arising. Very thank you. Wonderful explanation for the new act.
many of have not come across this one Electricity Act. So Yes, Suresh. participant, anybody want to share your experience with this lecture, you please come forward and say a few words. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். தெரியாத டாபிக் ஃபுல்லா தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்ஸ் சார். ஸோ ஓரளவு எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுல எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்னா அதோட தெஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்ல அட்லீஸ்ட். கொஸ்டினே கேட்டோம்னு சொல்ல முடியும் சார். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது சார். நல்லாவே எளிமையா இன் லூசிட் அண்ட் சிம்பிள் லாங்குவேஜ். வெரி ஃபைன் சார். எக்ஸலன்ட். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ அசஸ்மெண்ட் ஹவு டு அசஸ் த குவாண்டம் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கிறத பொறுத்தா நம்ம வந்து we will discuss in next class சார். அது ஒரு வெரி லென்த்தி ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர். ஹவு டு அசஸ் சிவில் லயபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டீடைல்டு ப்ரொசீஜர் இஸ் தேர். தட் ப்ராக்டிக்கலா அது வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா பெருசா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது அது ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட். பட் வித் ரிகார்ட் டு கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நான் கவர் அப் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனி அதர் டவுட் சார்? நோ சார். So thanks for this opportunity for giving me. So thank you, Suresh, out of your wonderful lecture. all your passion caring. Thank you so much. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. Suresh, anything you want to say? Yes, really we have to thank very much. ஏன்னா நீங்க உங்க பிஸியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளைக்கு காலையில முடிஞ்சா நிறைய வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் அந்த ஷெட்யூல்லையும் எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆக்டுக்கு சொல்றபடி கரெக்டா வந்து நீங்க நடத்தி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. அதோட ஒரு முக்கியமான பார்ட்டிசிபென்ட் சார் வந்து ஒரு 3 months கூட ஆகுது இந்த ஸ்டாண்டிங் கவுன்சில். இது வரைக்கும் நிறைய தெஃப்ட் நடந்ததுனால மோர் தென் 20 lakhs மேல கேஸ் நடத்தி கட்ட வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு இந்த நேரத்துல தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக நன்றி சொல்றோம். எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு லாஸ்ட்ல போகுதுன்றாங்க. ஸோ உங்களுடைய பணி மென்மேலும் சிறக்கணும். நீங்க இதுல இன்னும் ஒரு மைல்கல்ல பதிக்கணும். கூடிய சீக்கிரம் உங்களுடைய எண்ணங்கள் நினைச்சபடி நிறைவேறதுக்கு நாங்களும் ஆண்டவன் இந்த நேரத்துல பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம் ஜி. நன்றி. ஓகே தேங்க்ஸ் சுரேஷ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir.